は何度かに分けて抽選会をやりますので、最後までチケットは持っていてください。I hope everybody is having the raffle draw coupon with them. I would request to pick it up and I would request the children to come onto the stage and select the number. বাচ্চাদেরকে রিকোয়েস্ট করছি তোমরা সবাই স্টেজের সামনে চলে এসো। রাফেল ড্রতে দীপঙ্কর আমাদেরকে হেল্প করবে, তোমরা নাম্বারটা পিক আপ করবে and I would request all the members to pick out their number, to take out their number. Please. お子さんはどうぞ前の方に来てください。今から抽選会をやります。みんなチケット持ってますか？ありますか？ Mr. Alkesh will be giving out first 4 prizes of yoga class worth 2,500 yen. These will be distributed for the first 4 numbers which will be picked up from the raffle draw. So I would request everybody to be aware and tell their number correctly. Okay? Okay. And we are starting the same. I would request the children to help Dipankar uncle. Please pick up the numbers. 子供たちが抽選を手伝います。And the number is 48. 48番。Who is having the number 48? 48番の人。48番。Oh, the right time and the right age for yoga class. ヨガを始めるにはぴったしの年ですねって頑張ってください。Okay, the second one, who will pick up the second one? Come on. お名前はミシャユでしょう。94 is the number. 94番。94番。 94. Oh. Okay, incidentally, the number, who has got the number is actually from JRF, who is a very big sponsor for KCSJ as well. So I would take this opportunity to thank you very much to be over here, and in order to get relieved of all the stresses today, you can take the help of yoga class. 今のチケットが当たったのは今回のサラスワティプージャのスポンサーになってくれた方です。ありがとうございます。次。Third one goes. After 2 boys, it's a girl. 44. 44番。 44. Oh, 44. Kakuli Sholkar さんでした。Next. 最後のフリーチケットですね、ヨガの。Okay. The fourth and the last one for this round. 108. 108番。 Who has got 108? 108番。おめでとうございます。Thank you, Akhilesh-san, for giving us such healthy promotions. とっても健康的なショーでしたね。2回目の、抽選会これまでです。まだあります。後であります。Okay, so these are our small techniques to keep you into this stage and get attracted to our programs. In total, we have 14 prizes to give in. We have only given 4 prizes.
So keep your fingers crossed. We have 10 more prizes to come up, and the number one is a tab from Jadu TV. So please stay back, or you are going to miss the show or your prizes. 本日は抽選会では14個の賞があるんですけども、今4つ終わりましたね。で一番大きいのが先ほど言った iPad のようなタブになります。সেকেন্ড রাউন্ড অফ র্যাফেল ড্র করা হচ্ছে। যাদের কাছে নাম্বারগুলো আছে তাদেরকে আমরা রিকোয়েস্ট করব নাম্বারগুলোর দিকে একটুখানি চোখ রাখুন। ফার্স্ট নাম্বার উইল বি পিকড আপ বাই অরুণিত মৈত্র। অরুণিত বৈদ্য, ভেরি সরি। আচ্ছা, এই সেকেন্ড রাউন্ডে there will be two prizes, and these will be not vegetarian food of India but non-vegetarian food of India, which includes Maharaja dinner coupon of 3,500 yen each. So please have a look at your numbers and try to see your luck. Scratch out your luck. はい、次の商品はインドのレストランマハラジャのディナークーポン券です。3500円相当ですね。3組に当たります。তুমি বলো, নাম্বারটা তুমি বলো। 95 is the number. 95番。 Who has got it? Who is the lucky one? 95番当たった人いますか？95番のチケット持ってる人。95 নাম্বার কার কাছে আছে? 95番。95番。いなければ他の人に行きますよ。そうです。23. The next number is 23. 23番。23番の人いますか？あ、いましたね。おめでとうございます。おー、おめでとう。মহারাজা গিফট সার্টিফিকেট কেমন লাগছে বলুন? খুবই ভালো লাগছে। আপনার নাম? আমরা টুপুর টুপুর হ্যাঁ, トゥプルさんでした。ভাই। そうです。 নুপুর সানকে নিয়ে মহারাজায় ডিনার করতে যাবে। আচ্ছা, 95 যেহেতু কেউ রেসপন্ড করেনি, ওটাকে আমরা আরেকবার করব। হ্যাঁ? আচ্ছা, বাচ্চাদেরকে রিকোয়েস্ট করা আছে তোমরা একটু সামনে এসো। এই নিয়ে এসো, ওকে, ও তুলবে। はい。 না না, ওকে ওকে দিয়ে ওকে দিয়ে দিন। そうだな。 আর একটা এসো, এসো, এসো। তুলে দাও। やった。 ওর নাম কি? সৌমার্য। 小丸城くんです。 দেখা যাক সৌমার্য কোন নাম্বার তুলবে। 何番を引いてくれるかな？何番？ 46 46番。 46 কার কাছে আছে?
Who is having 46? 46番。 Oh, 46. 誰でしょう。なりました。おめでとうございます。おめでとうございます。Anjali down. Director. え Last one for this round for raffle draw. Please tell your number. 95 was cancelled last time, so we are doing it again. 先ほどの95番はいらっしゃらなかったのでキャンセルとなります。もう一回引きます。 বাচ্চার অভাব।もう一回弾いてみましょう。95番の方が見つかったので、見つかった人見つかった95 was actually picked up by Matsudaira-san, by Mr. Matsudaira. Yeah. So I'll take it on his behalf. Yeah. Thank you. Okay, so another 3 rounds are remaining. Of course, the last one still remains most exciting with Jadoo TV tab. So keep your fingers crossed and let us see what luck brings for us.